Yahushua, his name, upon all the heathen. Upon all the heathen. De adila to doro au detap ala de heathen. Go ahead. As thou hast done, it shall be done unto thee. As thou hast done, it shall be done unto thee. Met andere woorden, sa de heathen sa volk doen nga a nation fu Israel den nengere de buskonder nga de ingi. Na dat otek dem baka. En sa de doen nga unu de boto in slavernij. Tanga di tide. En sa wo doen nga de baka, wo botengo in slavernij baka. Dat awor to etaki. Isi, den nengere nga de ingi de buskonder na in slavernij de ete. Wis fa de wasilik ay kokite. Ma mental na slavernij de te. Isi, zolang ngayon naman nengere wan buskonder fu ingi, ye libi onder de vloek of amoro hiwa. You see? Go ahead. As thou hast done, it shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. Thy reward. You see? Sa'yo doon nga unu, hukom baka tap you, the heathen. Mainly Esau. Esau na a top heathen. O not Esau, the sukan ng the witmang, na a weapon fu amoro hiwang. Sa ay break fu punish the Israelito tapagron tapo. You see? A witman no maripent, a witman no madrayan libi omdat a programmer fu do so wickedness. De may latag de mango tapamung. You see? De may kenka atru image fu awa sa wekar Jesus. Lekwang blakaman ko inwa witmang. You see? De may egi homosexualiteit rek. Pe abebele tak tumanu makte. You see? De may kona nga demokrasi. De may ala so wickedness de may edo. You see? De may etiki-diki ala de go to tapa. Hergron tapu chagopot in the statkas. Na wet may do desan dati. You see? Matida na de des manu ayere. Ta e awet man a devil according to the Bible. De des mayere devil. De ta e. Nawa creature. Nanga horon. Nanga forko ine anu ne. Devil ek motofu a Latin soort Diablo. En Diablo dat betekent deceiver. En deceiver in Nederlands betekent verleider. Met andere woorden, was masa e verleid, toch? Na was masa e puri at pura trukeki at truko inwale. Dat betekent verleider. Dat betekent devil. Devil betekent verleider. Uno sakwoorden. Umgo studerwoorden. Isi bakdoud. Zomaar we was koro toe. Toe je rechts matak ay was manawa devil. Dan we denken dat as manawa ekto devil. Wapchi monster. Nee. Devil betekent deceiver. En deceiver in Nederlands ay betekent verleider. En sana roko voor verleider. En keki alei atru ko inwalei. En nadat nasa de zoeken am de witman doet tapagron tapo. De maken katru fa Bible ko inwalei. En nadat nasa unu eko dry baka. Door a spirit and power fu yao bashum yao shai. Tak atru sa de madrai ko inwalei. Alei dat we drai ko in atru soryo atru no. Tak na disna atru. Tak alasa ubeli bi alasa sa ubeli raskoro alasa na walei. Dat na unuro ko ja. No atrasan moro. Ko broko de lei. The stronghold sa itay a nation fu Israel hori. Tak me ku lusu en ko sabatru sa ekwan. No atrasan une du jamoro e ti chatru. E fino lo batru what that say. Go ahead. This is the book of Psalms chapter 17 verse 13. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword. Read it again. Psalms. This is our scripture ook te versorgen dat a witman na a wicked. You see, en hij sorry dat a wicked na a wapen voor amoro heiwang. Na de zogenaamde witman. You see? Go ahead. Psalms chapter 17 verse 13. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked, Which is thy sword. which is thy sword. You see, Father, this na begi sa King David e begi amoro hiwa in Salom. E begi amoro hiwa tak make us tell
a wicked taleur. Sabi to, disappoint him. Sabi to, ay begin amoro hiwang save e puro ay ta ano fu a wicked. Sana awaban fu amoro hiwang. Read it again. Psalms chapter 17 verse 13. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down. You see, disappoint him, cast him down. Suma, is who can the weak man. Because I'm not the man a wicked fagrunta. Go ahead. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down. Cast him down. Met andere woorden, pura maf ama rulership. You see, met andere woorden, King David e begi amoro hiwang, fu amoro hiwang, pur de sukan am the weak man, eight power. Want na de ma de in power nunu, na de ma aba heerskappij fagrunta. Go ahead. Deliver my soul from the wicked, Deliver my soul from the wicked. Go ahead. which is thy sword. Which is thy sword? Di ba sword ko tapa asan ni Moses Super? You see? Which is thy sword? Matayo na ba Holy Spirit? Isabi dog nga wisdom nga kennis pa Bible. You know masap sumana de main speaker. Sumana de speaker in a Bible. Suma e play a wicked, suma e play a good guy. You see? Ala ma in a Bible e play a role. Ala de follow sa de in a Bible e play the role ta pagron tapu. Ma awet man teach in kerki dat gadolok alasma. Pepa Bible a scrivi de no ma sorry. You see? Ama de masa bumbutak amoro hiwang no look ala folok. Amek ala folok ma ano look ala folok. Di mi be yera sandat tu mi be firwa pasi. Tak sa sana nga sa ote pe gado na ano kang gadom look alasma watamek alasma. Pada kisa gimit mi sabatru dim go studier moro tipi dim go do mi research na mi self consider Sami beli binawa ektopikili. Si den nengere de buskonder de ingi. Inas pa residence refi. Leka moro lolos matapagrota. Tros dat denak gado apple. Si mateno wasap next fu amoro hiwang. Daro me kamoro hiwang ekir de impor i. Si amoro hiwang e lafu. Si boy. Psalms 59 verse 5. Thou therefore, O Lord Yahweh of hosts, the power of Israel, awake to visit all the heathen. Be not merciful to any wicked transgressors. Psalms 59 verse 5. Thou therefore, O Lord Yahweh of hosts, the power of Israel, awake to visit all the heathen. Be not merciful to any wicked transgressors. See, be not merciful. Read it again. Psalms 59, verse 5. Thou therefore, O Lord Yahweh of hosts, power of Israel, awake to visit all the heathen. See, awake, a powerful Israel. Ineretak ano ang God of Alasma. Sos of Israel. Den nengre de buskondre na nga de ingi. See, ayer Bible etak over Israel. Many people know one of the this sanat in Kerki. You see, read it again. Awake to visit all the heathen. You see, amoro hiwa o wiki fu basuk ala de heathen. Sumana de heathen, ala de trafolog beita a nation fu Israel. If you bullet line nego pia you pawan nengre wan buskondre of wa ingi, you know what? Heathen. You see, boy. Be not merciful to any wicked transgressor. You see, be not merciful. King David e aksi amoro hiwa no de kanada fall. Ki ala wicked over 3 days. You see? And of the big wicked over 3 days sa awet man do, awap at top heathen follow. Nagsila for ne.
Sabita. See? Be not merciful to any wicked transgression. See? Dus de amoro hiwang o kombaka, au senem boy kong, awan sa kar Jesus ine na Yahweh Shai. Dok? Na no mercy gi ala people sano de ina true disi. Ome people le deja den spaf dede, ma adi that well your spaf dede. Go ahead. Go ahead. No, sorry, dog. Adi that Dios don't want dede. See? shall not find it. See? Ya dog ma ino man dede. Prita tu, tutu tape, rom tape ma ino dede. Yo layer. See? Plus de wasa out dede in a nuclear destruction. A fire opro me 100 mal. You're fearing. So, I'm not a spirit for amoro hiwa out there in a nuclear fire. See, na like lava out there. Stop here, America. See? The leak of fire. Go ahead. Revelation chapter 9 verse 6. And in those days men seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Read it again. Revelation chapter 9 verse 6. And in those days shall men seek death. You see, and in those days, and in the day that he, dok, met andere woorden, ten de door of hongersnood, aardbeving, you see, wat er aan de dringi next to de doet op grond tapu, ook to Israël, want hier die is maar wat taki Suriname ook is een gezegend land, zo het land ook de gezegend na wickedness. Huh? Zo het kondre ook de gezegend land, dat alleen na wickedness. Ay, Na wat taki sa ekmoto uit Suriname mofo. ano matot dede. Si, omdat ang Suriname, nooit wa ekto piki evenement mitang ang Suriname. Takwa piki RBF ko berja, tak ekto tranga winti wai, pernita ka air kondre, watara sunga air kondre, nooit sanat sa Suriname. Dara mek ate dita Suriname wa ka second land. Mas Suriname de ka second, the people in la kondre ja wicked. Kan? Daro mek do tete. God, Because ko tayo kita amoro hiwang ekong ay senesun kong baka dry yulibi kong baka. Ma e plus for sa edu ye piritifi ye te kick. Ha? Alibe go. Tok yo tete ini okolu. Kan. Tes na aro ko sa edu no atrasan une tomorrow. Tes na aro ko sa edu amoro hiwang. Tes na amoro bigiro ko sa ikadu tapagron tapu. Am nata paisa wo feni. Ano de forkoleg na ngati duaro ko kugi wang basija. We duaro ko gi a ultimate power. Kan? Si and we feel happy to aroko. Te karoko na nga full pleasure. Ashuti so el apita we teki. Ona tinon tenta kwe we titsa wortu a unu na mafkado da alasane go buna nga unu. Walo sanep sana nga unu fa ude jaso. Si mana soso tets father et tets unu. You see? Read it again. and in those days shall man seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. And shall desire to die, though the one tapadidat kung ang orso na nga de problema tapagro tapu, tapos maowan tete. Para sa tete odu, tete otat no, minodja. Layer for small committee. Yeah. You see? Tete ofrei gwelip yo, wat impina im lay. Kan. Si, nunu de no asman no wan tete, omdat aladi ye feni nya inyang, ye dringi, ye chela, alibego suka namdo. Mate ade yo doro pe alibine gomoro tok, penyano de, watrano de, tapadidat sba owan tete, sa opsan nga ding, And death shall flee from them. and dede afraid mot of you. Oh lo, dede o longi, dede afraid de you know. Si, Zechariah chapter 13 verse 9.
And I will bring the third part through the fire, and I will refine them as silver is refined, and I will try them as gold is tried. Zechariah chapter 13 verse 8. This is a scripture for show you that ano alasma o save for a nation for Israel. We talk over a nation for Israel. When I talk about the heathen, not to sabi patak the heathen no save. Declaring ba? They lot na slavernij. See? A scripture is sorry that the active destruction of the tapagro tapat der the world orlok. You see? Just a scripture is a go over American. You see, one of biggest save the Israelite in United States. You see? I sorry that biggest save the Israelite o dede and what chika del to save. Read it. Zechariah chapter 13 verse 8. And it shall come to pass that in all the land, Arki boom. Read it again. and it shall come to pass, And it shall come to pass, met andere woorden, au gebeur, whether you believe it or not. See, dus the scripture, de alasan potik ba, tako gebeur. Matok yo abis masa, ewan ego begi te problema no kong. This one a chere. I tiro o begi, nationale ko bet stap. O begi gi sranang. Nek ala de problem of sranang kwe. You know ma begi. No begi ne yepi. Te wa vrouw ekis baby. You know ma begi fa baby go. You know ma begi fa baby go alok to. Ta yuru fen dorof kong. Yabi opo yu mindri futu ap chinge kong. Na porsi so de problema o go tapagro tapo. And she read it. Zechariah chapter 30 verse 8. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, two parts therein shall be cut off and die. Two parts therein, met andere woorden, 2/3 voor een nation voor Israël, de negeren de buskonderen de inki, do cut off en do tete. And She, omdat je ziet dat pikje zijn, no, briba truja. Sawe taki gite na wan lei is rommel. Sa def chimbo je go tak je or Bijbel, trasan def do. Gi you trasan def do omdat you mark it baf. Tete. And money def make it. She, zie, 2/3 voor een nation voor Israël, de negeren de buskonderen nga de ingi o de tapati destruction. Go ahead. but the third shall be left therein. Zie, van de third, a 1/3 o libi. Zie, a 1/3, daarom ik nang apchil gedeelte sa obribi na trujaso, nang at dengi dewe do aroko. De rest no teka truja. De rest dan af waka te kik sek isa pato. Shulek laumang, wa asay sanga, o na trasanib do. Yo tete. See, read it again from the top. Zechariah chapter 13 verse 8. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, two parts therein shall be cut off and die. 2/3 voor een nation voor Israël tete. Go ahead. But the third shall be left therein. En op zijn gedeelte, top, a 1/3, de wansa obribi in a truja nga de wansa okar na den truning, de wana, salaki, de wana o safe. See, the chariot oko take the one that he. See? En sa op sana nga 1/3, And I will bring them, Salakia, and I will bring the third part through the fire. zie, en ay amora hiwa tak au charak chi gedeelte, top, door a fire. Met andere woorden, sa a fire dat represent. A fire dat represent problemen, suffering, stress. Dat het goed ook. Stress aan de ego. Is dat wat hij die weet de demon. Zie, vader dat steeds tekst unu. Alek te wan soldier nego snap e hoor go direct a solliciteer. Je go massis ki mulanga insanderij. Zie, doe wan losani, zodat a sergeant ka of a general kan lukutak ja, je bent gekwalificeerd. Ai, je de geschikt voor de inalegre. Zie, en na zo ook toe adena ana amoro hiwang. Amoro hiwang it tets alegre feng sa OC. A 144,000, Lord willen we maken deal uit. Van nummer dat. Sabi toch? Go ahead, read it again. And I will bring the third part through the fire, and I will refine them as silver is refined. You see, en vader tak au krima 1/3, lekte je kring go to in fire. Go ahead. And I will try them as gold is tried. Go ahead. They shall call on my name. You see, wo karna amoro hiwan ning, sa ano Yehova, sa ano Ahaya, sa ano Gado, sa ano Yahweh, sa ano Jesus, sa ano Yeshua,
Ano den in dat dokari, so den dokari, Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Dat na den ning sa a 1/3 sa Amorohiwa o si Okari. See? What? They shall call on my name, and I will hear them. En Amorohiwa o yere unu wat we karna de orsining. Go ahead. I will say, it is my people, Amorohiwa o tap na mi follow en sapsa. and they shall say, the Lord Yahweh is my power. En a 1/3 otak, Amorohiwa Yahweh Bashem Yahweh Shai na unu power. Kan? Isi? Amos chapter 9, verse 10. All the sinners of my people shall die by the sword. All the sinners, you see, all the sinners, you see, all the sinners, ala de sonduang, fu Amorohiwa follow, dat e sorry ba, taka scripture e sorry ba tang na Amorohiwa e follow wan kan sondu. No atra follow no ma sondu. En da wotegi sana sondu. Wa alas may barta, what is sondu? Nati ito ang ogri, nati smoko ang jonko, ay nati disiti, nati no ang sondu. Nay! Sumakan sondu, that imbige aksi yusrefi. So a nation po Israel, the nengre de buskondre, nanga de ingi waka sondu. And a scripture, read it. All the sinners of my people shall die by the sword. All the sinners, met andere woorden, alla de Israëlieten, sa is sondu, toch? O tete door een zwaard. En een zwaard, na omesot sande onder een zwaard. Hongersnood, ziektes, derde wereldoorlog. Sabi? Go ahead. When say the evil shall not overtake nor prevent You them. see, the Israelites, the sinners, the ones say sondu, alla de wato dede, the ones say tak ogri no mami ting, san no map sanang ade, boy ay. Sabi to, plus Amorohiwa e hat sonduang. Hij had de sinners. Like Shit. 8 sinners, man. En dat is zo aan is Israël wan kan zondo. If you ne bribi, wat proeven volgens a Bijbel. Read it, give me John. This is the book of 1 John, chapter 3, verse 4. Whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. For sin, Is the transgression of the law. for sin. For sin is the transgression of the law. Read it again from the top. 1 John chapter 3, verse 4. Whosoever, Whosoever, and whosoever, I badul we suma, and ane badul we suma ala follow. We suma for a nation for Israel. Talk. Go ahead. committed sin, Do a sondu. Go ahead. transgresseth also the law. Over 3 a wet. En sana sondu, For sin for sin, is the transgression of the law. na over 3 de voor de wet of Amorohiwang. Oh, sondu dat betekent wets overtreding. Zo wet, de wetten in a Bijbel. Dan yung go look no, yung aksi no, if the wetten begi, toch? If the wetten begi na alasma. I mean, see, dat was sorry dat de wetten, toch? Je ulisig ba dat, volgens ko sa Bijbel, toch? Sondu na wets overtreding. Dat die overtreden a wet voor a Bijbel. De wetten. Dat na sondu. En dat was sorry, suma kan sondu. Dat a Bijbel is sorry, dat na so de nengere de buskondere na nga de ingi. A nation for Israel wan kan sondu. No atra follow. Read Psalms chapter 147, verse 19. Restore his word unto Jacob. See? What are the tribes? Read that again. Psalms chapter 147, verse 19. Restore his word unto Jacob. You see, a sore word to, a gi word to, na Jacob.
You see, en Jacob, hij had 12 boy. En na de 12 boy, hij maakt den 12 stammen. Sa we karti de Judah, we karti ma de American Negroes, Benjamin de we karti ma West Indians, de Levi de na de ma karti ma Haitiano, Simeon de na de ma karti ma Dominicano, Zebulon, Panama, Guatemala, Ephraim, Puerto Ricans, Manasseh, Cuba, Reuben, Seminole Indians, Gad, North American Indians, Asher, Brasilia, Colombia, Uruguay, Naphtali, Argentina, and Chile, Issachar, Mexico. The 12 tribes, this is not the true Bible sa naam. This is not the true stammening. The 12 boy for Jacob. You see, now the man is a mechanician for Israel. You see, and sa Asori, go ahead, read it again. So it is word unto Jacob. Si Asore word to na a nation for Israel. Jacob. Omdat Jacob ne ko kenki ko in Israel. Ona tamabe fitangawa engol. Si go ahead. His statutes and his judgments unto Israel. Si the status tok nanga den weto na suma Unto Israel. unto who? Unto Israel. Unto everybody. Unto Israel. Unto the Edomites. Unto Israel. Unto the Moabites. Unto Israel. Unto Israel. Not to everybody. Go ahead. He had not dealt so with any nation, and as for his judgments, they have not known them. See, Praise ye Yahweh. Read the last part again. He had not dealt so with any See, nation. he had not dealt so with any nation. Amoro hewang nooit no gitra follow wet na status of Libby. So a nation for Israel. Den nengre de buskonre na de ingi. A Bible is all you peer borsu. Suma amoro hewang gide wette. En ulisik ba tok sana sondu. Tak sondu nati uvertree de wette. En suma amoro hiwa gide wette a nation voor Israël. Dus if na a nation voor Israël amoro hiwa gide wette na de status dat wat ik na de wan kan sondu. Plain and simple. You see? Ano asasa unusre fe make up. Na word of amoro hiwa we teach. You see? Good. Isaiah chapter 40, verse 15. Behold, the nation are as a drop of bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isle as a very little thing. Read it again. This is or you tak amoro hiwa is si ala de trafolok like one triple water. If you ano one nengre wan buskondre of wa ingi, you ano a folok fugado. Father is he like next ano mitaki a Bible taki a word of amoro hiwa. Read it. Isaiah chapter 40, verse 15. Behold, the nation are as a drop of bucket, You see, the nation are as a drop of bucket. What triple water sa ifadong mo to wa emmer. Go ahead. and are counted as the small dust of the balance. You see, and I see the lekamoro. You want to know the pa amoro hiwa I see the tradition. Less than nothing. Better than it. Waar de loos? Waar de loos? Wasted away as Esau. See? Read. He taketh up the isle as